হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই এম তানজিম ফ্রম বিউটি অ্যান্ড মেকআপ ওয়ার্ল্ড। আজকে আমি যে মেকআপ লুকটি দিয়ে আছি সেটা আমি দেখাবো সেটা কীভাবে করলাম। আর এই মেকআপ লুকটি স্পেশালি ফর বাচ্চাদের জন্য। বাচ্চা মানে সেই বাচ্চা না, ছোটো বাচ্চা না, যারা মেকআপে বাচ্চা মানে বিগেইনার, মেকআপ বিগেইনার, তাদের জন্য আমার এই আজকের মেকআপ লুকটি আমি কীভাবে করেছি সেটা দেখাবো। সো লেটস স্টার্ট। মেকআপ শুরু করার আগে প্রথমেই বলে নিচ্ছি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই প্রেস দ্য বেল আইকন প্লিজ। মেকআপ করার প্রথমেই যেটা চলে আসে সেটা হলো প্রাইমার। আমি কোনো প্রাইমার ইউজ করছি না, আমি টোনারটা ইউজ করছি অ্যাজ এ প্রাইমার। সো আমি এটা লাগাচ্ছি। আলতোভাবে মুখে লাগিয়ে নেব। আমি এখানে ইউজ করেছি বডি শপের টিটি টোনার। আমার টোনার লাগানো শেষ। আমি এটাকে অবজার্ভ করতে দিব। অবজার্ভ শেষে আমি ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে নেব। আমার অবজার্ভ করা শেষ। সো ময়শ্চারাইজার লাগাচ্ছি। ময়শ্চারাইজার আমি ইউজ করছি নিউট্রিজেনার অয়েল ফ্রি ময়শ্চারাইজার। এটা কম্বিনেশন স্কিনের জন্য। আমার যেহেতু কম্বিনেশন স্কিন তাই আমি এটা ইউজ করছি। আপনারা নিজ নিজ স্কিন টোন অনুযায়ী ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে নেবেন। আলতোভাবে আমি আমার মেকআপ লুকে কোনো ফাউন্ডেশন ইউজ করব না, যেহেতু আমি টোনার এবং ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে নিয়েছি। আমি এখন বিবি ক্রিম ইউজ করব, আমি কোনো ফাউন্ডেশন ইউজ করছি না। সো আমি পন্ডসের বিবি ক্রিমটা ইউজ করছি। আমি এটা এখন ফেসে অবজার্ভ করব। সাম অফ কোয়ান্টিটি। আমি একটা মিরর নিয়ে নিচ্ছি। হোপফুলি আপনারা সবাই প্রপারভাবে দেখতে পাচ্ছেন। আমি আমার বিবি ক্রিমটা লাগিয়ে নিয়েছি। যেহেতু আমার চোখের নিচে কোনো ডার্ক সার্কেল নেই তাই আমি কোনো কন্টুরিং বা কনসিলার লাগাচ্ছি না। আমি সিম্পল ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে মেকআপ লুকটা দিচ্ছি। এখন আমি ফেস পাউডার লাগাবো। আমি ফেস পাউডার ক্ষেত্রেও কোনো ফেস পাউডার ইউজ করছি না, আমি ইউজ করছি পন্ডসের এই যে এই পাউডারটা, পন্ডসের স্যান্ডেলউড। এটা খুব সুন্দর একটা ফেস পাউডার লুক দেয়। আমি অ্যাপ্লিকেশন করে দেখাচ্ছি। বেশি নিতে হয় না, অল্প নিলেই চলে। মিরর নিয়ে নিচ্ছি।
ইটস ডান। এটা আমাকে পুরা কম্প্যাক্ট ফেস পাউডারের মতো একটা লুক দিয়েছে। একবার কেউ বুঝতেই পারবে না আমি এটা ইউজ করছি। ট্রাই ইট গাইস, ইটস অসাম। আমি আমার আইব্রো লাইনার করে নিচ্ছি। আমি আমার আইব্রো লাইন করে নিয়েছি। এখন আই মেকআপের জন্য আমি দুইটা আইশ্যাডো প্যালেট ইউজ করছি আমার পছন্দ অনুযায়ী। একটা হলো লাফিমের, এটার শেড হচ্ছে, এটার শেড কত, এটার শেড হচ্ছে নাম্বার 1, দিস নাম্বার 1 শেড। আর এটা ইউজ করছি হ্যালো বিউটিফুল গার্ল, এটার শেড হচ্ছে 202, দিস প্যালেট। সো লেটস স্টার্ট। যেহেতু বিগিনার মেকআপ, আমি খুব সহজভাবে দেখানোর ট্রাই করব। প্রথমে আমি একটা ম্যাট কালার নিচ্ছি, দিস কালার। এখন আমি হ্যালো বিউটিফুল গার্ল থেকে একটা কালার চুজ করব। আমি এই কালারটা চুজ করছি। এখন স্মোকি আইশ্যাডো খুবই ফেমাস, আমি আমার আইসটা স্মোকি করা ট্রাই করব। এবার আন্ডার আইসে একটু আইশ্যাডো লাগিয়ে নিচ্ছি। স্মোকি লুক দেওয়ার জন্য ব্ল্যাক আইশ্যাডো ইউজ করব, কালারটা ব্ল্যাক। Guys, almost done.
এখন আমি চোখের উপর হাইলাইট করে নেব। Wait করে নিয়েছি। Time to blush. Let's start. পিঙ্ক কালার ব্লাশ ইউজ করছি। আমার একদম পেতনির মতো লাগতেছে না? এটা ব্লাশ ঠিক মতো করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন আমি কাজল ইউজ করব। কাজলের জন্য আমি ইউজ করছি ল্যাকমি আইকনিক, আর আরেকটা হচ্ছে ফার্মাসি আই পেন্সিল, এটার কালার ব্লু। আমি আইলাইনার দিব না, কাজলটা আমি এভাবে লাগিয়ে নেব, যেটা আপনার মাস্কারার কাজে দেবে। তবু আমি একটু মাস্কারা ইউজ করব। মাস্কারা ইউজ করছি। মাস্কারাটা আমি লেকমির ইউজ করি, এই যে লেকমি অ্যাবসোলেট মাস্কারা কিনেছি। ডান। এখন লিপস্টিকের জন্য আমি ইউজ করছি এটা হুদা বিউটির সুপার ম্যাট। ডান। হুদা বিউটির এটা আমার ফেভারিট শেড, তাই তোমাদের সুবিধার জন্য আমি শেডটা দেখিয়ে দিচ্ছি। This shade and lipstick is this.
যেহেতু আমি আমার হেয়ার স্টাইলটা আগে থেকে করে রেখেছি, আমি আমার এই হেয়ার স্টাইল কীভাবে করেছি সেই ভিডিওটা আমি আমার নেক্সট ভিডিওতে দিয়ে দিব। এখন আমি এই হেয়ার স্টাইলটা কমপ্লিট করব কিভাবে, কিছু ক্লিপের সাহায্যে। সাম লিটল ক্লিপ, দিস ইজ, অনেকগুলো আছে কালারফুল। এই যে এখন এটা আমি লাগবে। Yeah. এখানে একটা দেখি, টেনা আমি আমার মেকআপ লুকটি কমপ্লিট করে ফেলেছি। আই হোপ আপনাদের খুব ভালো লেগেছে। যারা মেকআপের বিগিনার, যারা মেকআপ শুরু করছে নতুন, অবশ্যই তাদের কাজে লাগবে। এবং আমার মেকআপ লুকটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন প্লিজ। অ্যান্ড অলসো ভুলবেন না অবশ্যই শেয়ার করতে আমার ভিডিওটি আপনাদের বন্ধুবান্ধবের সাথে। এবং নতুন যদি কোনো প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানা থাকে এবং কোনো বিউটি টিপস সম্পর্কে জানা থাকে, যদি কোনো নতুন ভিডিও দেখার ইচ্ছা থাকে আমার কাছ থেকে, অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন নিচে ডিসক্রিপশন বক্স। সো আজকের জন্য টাটা, বাই বাই, সি ইউ অ্যাগেন নেক্সট ভিডিও।